nhớ trong số linh sự tồn tại nó do Hmong Report họ Crossing TV cú giờ mạnh chia sẻ ya lúc nào bây giờ thả chế có recycle tờ giá chế cho bây giờ nên muốn chỉ cho Ugo Mata and your name again Ugo Mata and we will be talking about the motor oil filter today, right? Correct. Okay, so I would like to ask you why is it important to the recycle to use motor oil and filter? It's a very important question. First of all, let me just give you some background on why are we doing this project. When we do not recycle the use motor oil in the filters correctly, they can contaminate a lot of water. 40% of the contaminants that we find in water, in our water sources, is actually motor oil. So why is it important for us to recycle it? Because they have a lot of contaminants. Some of them are very heavy metals, like lead. So Sacramento County and the city of Sacramento have put together this program to promote used motor oil recycling. Because all of those people that change their own motor oil, when they do it, sometimes they forget that they have it and it ends up in the garage, on the front yard in many cases, or they just forget about it until the next oil change. When they finally remember to recycle the oil, they forget the filter, and that filter most often ends up in the garbage. So we want people to know that that is also recyclable. So why is it important? Because if we don't recycle them properly, it contaminates a lot of water. It's illegal. You could get a fine of up to $10,000. So it needs to be recycled properly. Okay. Well, cái lúc nông cũng nhiều con nông non nữa lo nông hay thì vì cha này tê trình chén thấu này recycle này cho trả cho chế à nếu cô tao hay thì vì đó khó trình chén vì đó khó hay thì nếu cô yếu kỳ một trò cho đeo ở bên xí nhá họ vào chế chỉ ta lên là xứ nếu cô yếu ở trong tôi chỉnh sửa tuần đấy nếu cô tao thì nếu cô yếu trong blue vì đó khó thì nếu chỉ xí recycling bin á ý rằng có little bit garbage lúc more garbage xin chúa ở nhà tôi chuột này cho không kinh nhá họ mới lúc garbage xì xì này giờ lúc đấy chuột này lúc recycle có xứ thì xí mà giờ nếu chỉ muốn recycle nó thì nhiều ở trong bây giờ kỳ cá món để cho chế nó thế cô chỉ ta lên là xứ nếu cô hay thì xử lý mới khó bị chữ ở giờ thôi nên lòng to chế bị chế cho nên lòng to chế bị chế vậy là cú chính gia cá hay thì thôi là lòng ta là mua lúc thông bỏ chế là chỉ muốn recycle nè là tí lúc mua bỏ chế cho họ lúc thông kinh nhé chỉ cho thầu cơ là mới recycle sau chỉ nhiều kỳ cho thấy số lên số tù nhớ cho họ bé số tù lúc neighborhood khó lo luôn nông tận tới nói thì how do I recycle use motor oil and oil filters? Very good question. A lot of people do not recycle the oil because first they think that it's not free, that they have to pay all this money. A lot of people find it inconvenient for them, that they, well, I cannot do it, it's just too far, I don't know where to take it, etc. But the way to recycle it is there's many programs in Sacramento County. It's very easy, it's very convenient, and the word that I usually use is free. And if you want to translate that, I will continue. Okay, nếu lo luôn nông tận đây của nông hay thì của recycle của cho trả cho chế khó tư thì dùng gì một lý giải vậy nếu cô tao hay thì nếu vậy giáo dùng gì xưa cái linh nhất bị chế là cô sai thì giờ cô giờ bảo cô giờ cho trả chế nó nếu cô giờ ta nhiên tao lố là gì cô giờ chỉ bảo một cái tư là gì là cô mình chỉ tốn cái mù đâu là có thao hoặc là giờ lòng cho chế nữa thế còn nên gió trong hay thì thậm nên lòng cho chế là bị cô mua cho cùng hào là gì cho thao hoặc là cô bảo cho tròn nữa cô bảo đỡ xứ chỉ ở nhà. Good. So when I'm talking about how convenient it is, how accessible it is, and how free it is, that means that we have several programs. The first one is for those people that live in a house, not an apartment. They have a free service. Many of the cities throughout Sacramento County offer a collection of used motor oil and filters on the curb, which means that every time you get your garbage collection service, you can ask for a container where you could put the oil of the motor and a plastic bag for the filter. You will leave it on the curb, then your garbage company will pick it up, they will take it to be recycled properly, and they will leave you an empty container for you to continue recycling. Again, this service is available in many of the cities. So my recommendation to you is to call your garbage company and ask them if they have curbside recycling. That's like the very first option. Ý là ở dùng gì hẹn trong này giờ lồng này cho chế à cho khỏi thì cho công hậu tôi nên tôi thâu này cho khi nhớ bên này chế nè lúc cũng mới lúc container và xí lúc ná là xí lúc thở trong này thì nên lúc cho
cho chế nữa chế kia thầu này tàu nhau nó này chế na này muốn đi cho họ nhưng mà cho chế nên đi cho họ lúc na muốn chi nữa cho nên cái xí mà li cho nên là thuốc kinh nhớ xứ là cô tạo nên cho nên tôi thâu kinh nhớ là cô mua cả một bỏ chế rồi mà li chế lu chỉ mua đã chỉ trong đời nên em chỉ na chỉ trong đời cho nên mà li đặt cái xí đó cô tạo cho nên đời như sai thì còn này ở chủ khu này cho cùng hậu và tôi thâu thuốc kinh nhớ ấy còn lời giờ thì này sao lòng cho chế bị chế lố này chị này hai còn là mua luôn nát container đó này chị thì li một bỏ chế dùng gì cho họ sẽ cái recycle nó. And just to give you an example of that program, the city of Sacramento, the way we're promoting this program right now is through the city and also the county of Sacramento that say, you know, we need to promote oil recycling, filter recycling. And the city of Sacramento actually gives you a container for you to put the filters, which that container could be used as a drainer for the filters. And also it could be a recycling method that you could take to one of the recycling centers to recycle it properly. And this is a free service, again, for people that live in a house, not an apartment. Okay. Như như cho nát container nó cũng chia cho nên nhỏ apartment là chỉ cho nên chế nhỏ cho ở bên sang lên đó này à. Nếu cứ cho nên chế nhỏ house rồi yêu chế này vừa thế này cũng tí nhỏ lên đó này à. Chế cũng xài còn này bao hay thì nuôi cho họ Sacramento nó yêuไปลุ่มตรงของ Sacramento เนาะแล้วก็มั่วขอปุ๊บได้แล้วขอ container ซื้อที่เลยยงยีตรงนี้จะทดลองนึกกูเชียไอ้ยาโอยา recycle ตัวซื้อนึกกูเราจะจ้องเนื้อมวยก็ยงยีตัวไป recycle ที่เลยจิกีตัวเต้เด้เฮ็ดที่อยากคงไอ้เนาะเจนไปโอยา liquid นะโอยาเด้ที่เลยจิจัว The second option is there are more than 100 used motor oil recycling centers that are certified through the state to collect the oil. Many of these are auto parts that people know about. It could be like O'Reilly, for example, where you could bring the oil and the filters. And any of those places, again, there's more than 100. So a lot of people that are listening to us right now that are viewing this program, they might actually know one of these centers and they could be located really close to their houses. So again, it's very convenient. Ý dạo dùng gì hiện cú ya tiệt nếu cú xã hành sĩ hay tiệt nếu cú chiều mới hay chơi sĩ hậu nên trong sạc mình thôi nó cú mua cho lại ít bùa tàu lú khỏi theo thì ta là xử lý really là cú mua order part là cú mua ý dạng gạo ở đây mua từ container nó nè thế là cú certify là chỉ là cú mua chai là cú cho tàu thế là chai này cho container ở đây mua cho mình recycle nữa. And the third option that people have is once you change the oil could be recycled in any of the 100 recycling centers or through the curbside recycling program. But if that oil is contaminated with either water, a lot of people tend to put gasoline or any other contaminant in there, that oil will not be received in any of those centers. They will have to take it to a household toxics facility. Ý dạng xíu nếu cú xã hay chọn gì muốn gì hay tiệt giờ tiệt có trả cho chế và nêu cho mù recycle nữa giờ thì thôi nên làm rồi cho ta là ấy là chỉ xài vô lại thì hơi chỉ là chỉ cả áo này khó cho này vì cho khó hay thì nên muốn đây cho một chuột cho chế là thiên này cũng chẳng mua cho và xả ra lú chế nữa cho là chuột đó còn này chị rồi giải chỉ tàu thế là cho một trâu lử lú công hậu cho một work recycle nữa. And there's three household toxics facilities here in Sacramento County. The first one is over on Kiefer Boulevard. This is on the north part facility. Then we have another one on Roseville Road. This is in Roseville. And finally, there's one really close by here. It's called the Sacramento Recycling and Transfer Station, which is on Fruitridge Road. The good thing about these three centers is that people can bring their oil and any other toxics they might have, like paint, fluorescent light bulbs, or any other toxics that they don't have any use for them. Chị ta lên đại sư là cũng mua cho trẻ và giờ cho giải tỏ là này cho ấy nhiều bảo cho trẻ nữa xử lý đúng cũng một bé khai thơ nhớ cho họไปluôn trong Sacramento nó ở giờ Kiefer Landfill ABO facility nhớ là Kiefer Boulevard nè chị ta lên đại sư cóที่ở nhớ là North Area Recovery Station nhớ cho cái Roseville Road thì chị ta lên sư cũng mua nhớ Sacramento Recycling and Transfer Station thì theo này cũng cóนี่ชิตาอยู่กันนี่จะใช้ซึ่งในกรุงกาเตาซิลินนี่จะนี่เป็นอย่างทาสีเจโลเลยสิทาสีอวดแต่ก่อนดูแต่เดี๋ยวเสื้อนี่กับมุกุเตาอย่างเงา And again, I want to make emphasis on the fact that oil and motor filters need to be recycled because it's very toxic. It contaminates a lot of water.
And just to give you a broad idea, a single gallon of dirty motor oil can contaminate about 1 million gallons of water, which is enough water for 50 people in 1 year. This is drinkable water. nếu cô hay xuân gì hay tiệt nhớ liên tờ ý phương tờ cho và ý phương khi nào cho sư nếu cô có một kỳ cho bong cầu li ý phá bong đây ở bên tờ hậu này ạ nếu cô chia đây là chỉ nhiều cho đây ở bên cho nói cho hậu kia giờ đây bên hậu sư bên cô chỉ xả có bên hậu cho giàu ở cho cháy đi nó thì nếu cô xả hay tiệt nhớ trong chắp lâu này chỉ tao muốn cho cháy nó cho chỉ cho trả cháy nó cho mù recycle cái thì dùng thì chúng kỳ cá mó cho bên ta kế bên hậu đây nè. And remember that in Sacramento County, we have the beautiful Sacramento River, and there's fish. We go to the river to swim, to fish. There's many different groups that go over there and fish. Most of this oil, if it's not recycled properly, is going to end up in the river, contaminating the water. The fish are going to eat the oil. We're going to eat the fish. We're going to swim in the water. So it's very important that we recycle it properly. Otherwise, we're going to be swimming in oil. We're going to be eating the fish that has the oil in them, and it's very toxic. อีอย่างว่านึกกูหายชนสีนะหายเตียเจ้าเก๋ว่านี่มัวจะจ้องนะนึกกูเชื่ออีอย่างว่าอยู่เขาเตาซึ่งเขาลุ่นตรง Sacramento นะไปกูมัวตูเดย์จงเก้าซิลิจอ American River จะช่วยยาเดย์ว่าไปกูโอโลเดย์ถอยใจตูชอไปกูนอนเจชอนเจกูอยู่ว่าแต่อยากเอาอยู่กี่โซเดย์นะก็เน้นจอนจงให้ตียาตัวตื้อนี่เอาชีรีไซเคิลนี่จอจ่าจ่อใช้เนาะนึกกูอยู่ว่ามุกี่มันจะได้เอาจะจุด river นะเทียมส่วนนี้ส่วนว่านึกมุกี่จะจะ river นั่นแหละจีนึกกูอยู่ชีจงวิดีโอคอลเทียเท่าว่าจอนเจเนี่ยหาได้แล้วตัวนอที่เราตัวกี่ตัวจะจ่อเนาะที่เขาไปเอามุนเตจอนเจจะตัวนอนึกกูอยู่กี่ตัวไปจะอ้วกกับไปมัวก้ามออย่างเก่าชีตาลินเดซื้อไปกูอยู่ดาตัวจอนได้อ่ะไปเอาดาจะได้เนยอยากมัวสักกี่ร้อยเจแต่ชีไปกูชีป้อให้เตจะได้เขานึกว่าท็อกซิกเลยชีเยอะอีอยากว่าชีจงชับเตอจะไปรู้เจSo if anybody that is watching us in the Hmong community goes to the river and they like to fish, usually they have these signs in there that says this fish is contaminated with whatever. So it's very important that the community knows that these signs are there for a reason. Sometimes we will eat the fish and we don't know that it's contaminated. The good thing about this is that the signs are in many languages, and that includes the Hmong language. We have them in Russian, in Spanish, in English, obviously. So it's very important that if anybody that is watching goes to the river and swim or decides to fish, that they pay attention to those signs. Chị ta linh là xương thở ở này mù lún chè thế này mà đã đây nè có nên cho chúng tiệm cung mua canh tù đây hoặc là cung mua đại bái là ý đại bái cho người tù đây hay tiệm cho anh chị nó nếu cô tàu kỳ cho chua nó là xì kỳ cho chemical là cho toxic nó giờ thế này xả thế này đa nó lâu nó chỉ có này cô sai đàn đại có rất rộng khi thế này xả nó cho anh chị này cô xả thế này xả nó cho anh chị là này cô cái tết cả nó có này cô bao hay tiệm cho anh chị nó họ kỳ cá mò đã chi là xì kỳ cho toxic đã chi nhớ trâu họ là lú trẻ cho bây giờ nếu chỉ nhớ họ lu Mika xin nếu cũng lu Hmong lu Russia lu Spanish everything nếu cũng một số ya hãy nên cho lu nhớ cho họ ai có yon đây on đây này rồi ở đây thế này nó cho anh chế nó chỉ có nên nhìn cho bài có rong trên này bùi rồi nhìn on đây cho important. And I was telling you that recycling used motor oil and filters, it's completely free, and it's important to emphasize the filter because we have found that a lot of people will recycle the oil. But more often than not, they forget the filter. They need to make sure that the filter is completely drained because a lot of oil stays in that filter. So if they put it in the garbage, that filter has a lot of oil that is going to end up in our groundwater. thầu nên chỉ nên cho nên lúc thông ngoài nên cho mù lý nên cho mù cho họ nên lúc chế trả nè nên có nên cô nhân trong ngày tiệt cho thông đỡ nên cô cho filter là chỉ thông nên cô chỉnh mua cho nhá họ theo nên nhiều kỳ mù trâu là cho đây là chỉ sôi dạo cho lấy quyền nè còn nên nhân trong ngày tiệt giờ hai tiền nên mua chỉ cho họ ta là chỉnh cho lúc filter nên chỉnh cho mình chỉ cho nhá họ ấy còn nên nhân trong ngày tiệt nên chỉnh chỉnh hình lý thế này giải dụng gì hình ở đây tôi mới recycle. And the other thing that I want to make emphasis on is, and I have repeated that word many times, it's free. It's a free service. You will not be charged. Why? Because every time you, I, or anyone that has a car, and they change their own oil in the car,
every time they buy 1 gallon of oil, they pay 26 cents that gallon. That goes to a fund that is supposed to be used to promote used motor oil recycling and filters and promote different ways of recycling oil and filters in a proper way. Thế còn nếu cô xã hay chuẩn gì thế này cả nên chọn chống chế hay tiệt cho cái recycle nó nia ấy giờ ở đó xí chỉ bông nia là nè đó xí chỉ bông nia còn nên chọn chống linh đó thế còn nên bỏ hay tiệt thầu anh này vừa nên cho filter là xí này vừa nên lưu thông anh này ngay cho là lồng này cho chế còn nên chọn chống hay tiệt thầu này vừa nó là nếu cô muốn nên cầu trâu sinh or nếu cô ý phình mù ba trâu cho cùng hậu or là ba tháng cả rồi cho hay vừa mới recycle này còn nên chọn chống hay tiệt cho nên là cô ba recycle thia ấy còn nên ba mới recycle mù ấy còn nên thiết li mù tàu dạng gọi li khó là vặt chế tiệt. I think I said it wrong before. It's actually 26 cents per quarter of a gallon of oil that we buy. It goes to this fund, not 26 cents per gallon. It's per quarter of a gallon. Per quarter of a gallon? Yes. Okay. Sorry. 你个一坑的能够招呢？那估计还点能够招生水，你一坑的能够招呢 Perfect. One of the questions that I usually get is when we recycle the oil, what happens with the oil? What do they do with the oil? And it's kind of the same question. It's the oil that we recycle from the car or the oil change actually gets cleaned out and then it gets put back onto the stands for people to buy it again. What happens with this oil is that it gets refined and it's so clean, it's actually pure, it's almost really pure. And then you can use it again. One of the questions that I get from people is it good to use? Is it something that I can trust for my car? Remember, every time we produce oil for the car, they need to get it from the soil. It's crude oil. So in order for us to use it in the car, it goes through a whole different phases of of life. They need to clean it, they need to refine it, they need to add some metals, take some metals, mix a lot of contaminants in it for us to be able to use it in the car. So when we recycle the oil, it's actually a good way to use the oil that we already have without going to the different steps that we already have made. Thế cô chỉ ta lên là suy nghĩ cô tôn nông hay tiệt vì cha này lấy chỉ tỏ cá thọ bé mới recycle này là cô yêu mua ở đó chỉ giàu lấy mua ở này là cô yêu thọ này mới recycle là nào là cô yêu ăn cam một trâu lúc công học này cô yêu trò mua lúc thông này đã cá clean đồ yêu trò mua cho chết cho họ là cô chỉ món đồ giả chua cho lời chỉ đó họ còn tới li dùng cho bé xí đó bé lúc cháy đó khỏi tiệt lúc cháy này cô chỉ ấy giả dùng gì giờ nếu cô chỉ giàu thì tôi xin tôi họ chua cho một xí này thì liu họ lựa cho họ yêu lúc cháy là xí lúc chả nè yêu lúc chả chú họ lựa là yêu cháy cô chúa họ lựa dạng cậu yêu lúc chả chỉ mua cho lại nếu lúc chả cô chúa họ lựa thiết thì có nên nhon chống hay tiệt cho nó là yêu chủ tất cả nên mới recycle là yêu chuyện cho một anh đâu giả process là xí cho một anh đâu giảส่วนgìไอ้ที่เรียกตัวจะจ่อเช็ดจากกันหรอจะจ่อนั่นกูเช็ดจะจ่อแล้วตอนหลังการเราซื้อเลยกูจะชีซื้อลิอาโลเลยชีจะเราที่จะอาเราจะชีส่วนจ่ออีหยาอวบปีจีตรงนี้ไอ้เดียเราไม่ชีแล้วเขาซื้อเดี๋ยวก่อนนั้นย้อนจงไอ้เดียรีไซเคิลไอ้นี่ที่รีป้อไอ้เดียนี่ป้าชีลิจ่าที่ถอดการถอนนี่มูอยู่ไอ้จะว่าเชี่ยหรอนี่ที่รีอยู่ยองที่อยู่ prepare อย่างลินที่หูตรงนี้นะ Used motor oil in reality only gets dirty. It doesn't wear out. It doesn't disappear just because we use it. It comes from the ground, so a lot of people think, well, if I put it back on the ground, it's gonna go back to what I got it from, right? But it's a wrong view of things, and they're not only contaminating the water, they're actually contaminating the environment that they live in, that future generations live in, and if they don't care about it now, they have to think about the future of their kids, their grandkids, and future generations, which is very important. And we need to make sure that that message gets out there. It's not good to throw the oil in the garbage. It's not good to dump it on the storm drains. It's not good to dig a hole and put it in there. It's illegal, and they could be fined. Thế cần nên nhon trong hai tia, giả ở cho chế nó trở nên chỉ xả, cho nên lúc ninh ta xin nó hai tia, lúc ninh ta xin nó giống mua đã chỉ xí trong này, cho là cho chế này để xin mà cònย้อนtrong hai tia cho nó nếu cô chia kỳ rồi cho đây xứ nếu kỳ cho bé luôn environment là xí có châu bé nhỏ xử lý tây đo chua tây sông tây tông tây chùa xử lý bé ní nụ bà nó nếu kỳ cho xôi giả nhớ cho họ luôn tu nó vì cho khỏi thì cho nó ní giả chỉ trong chỉ sót xả hai tia ní mất bỏ chế được thông khí nhé ní chỉ muốn recycle sót xả hai tia ní
khá lúc khó ai muốn được phò cho họ yêu chỉ bún một bỏ chơi này à nếu chủ xã cho nên tê sinh linh sinh chỉ rồi linh giá tốn tê hai tia do hai tia nếu chỉ muốn này là lừa chúng nhà luôn tu vào nè chích chéo hú hú nè là opa rồi mua chả bao hết chả chùa chích chéo đó là opa xứ thiết chỉ ta này xứ còn luôn tu nó nữa cũng mua chơi cái trong đó thì hoa tê chùa tê trong tên đồng thiết. Good. And one of the things that I also want to make emphasis is Sacramento County and the city of Sacramento and any other county, we have a lot of people that are new owners of a car. For example, if they come from a community where it was a rural community, in this case, the Hmong community, maybe they never had a car or it wasn't something that they had. But they come here and, well, they have access to a car. And sometimes they don't know how to maintain it. So having a car is a big responsibility. We need to maintain it. We need to make sure that, one, is not leaking water. Two, we need to know that it's working perfectly, right? So it's a big commitment to have a car. And it's perfectly understandable because a lot of people, since they didn't have a car before, now they have a car. It's like, what do I do? So the first instinct is like, if I don't need it, it goes into the garbage, correct? And unfortunately, a lot of it happens with the oil. So if you have a car, if you're planning to get a car, just make sure that you know it's a big commitment. You need to maintain it, and you need to do the right thing when it comes to recycling the oil and the filters. Nếu cô xã hai mô tô cho nên nên nhiều khó chỉ cho họ luôn trong Sacramento đó chỉ luôn trong này à còn nên cho trong ná hay tiệt cho chế nên nhiều khó dùa cho nên nhiều khó dùa ví dụ chế xử lý tuôn xài lúa là chỉ cho nên nhiều khó tôi chế xài chế này cho nên là cô chỉ bảo hay tiệt chế nó dùa chỉ chế đi trả chỉ nếu muốn đi trâu đi trả dùa xả trâu đi trả đó chế lo chỉ từ tin chỉ bảo là nên không muốn chuyện thôi cái nhớ xứ ấy còn nên do trong hay tiệt tất cả ôn lúc cho chế nó như ấy giả ủa như kìm trong thực xe có theo ấy giả ủa nếu ở trong bùa là trong phứ ấy giả ủa như chỉ illegal chỉ là chỉ cho chạy đó nên mua cho một bỏ chế ấy giả ủa đầu tư do hai tiền này chỉ tạo là ở này chế nên một bỏ chế nhưng là sư lô tê của chỉ tạo lên là thế giờ này chỉ bảo chỉ này chỉ nông lừa tua là bảo chỉ này chỉ bảo hai tiền tất cả của tao lúc chế nó của chủ lý trả này tìm một trò khó rộng nhưng một trong mỗi có thể thì có kìm tao tê cá món là sẽ đây đó chua nó của chỉ trong trong này thế này ạ thì này chỉ bảo hai tiền tao này tao lúc chế lại này chỉ bảo cả này lúc chế hai tiền giờ trong này bảo lý trả giờ mỗi tê trong cho một chế trò khó tư tê lý rộng. And this is talking about the cars, but a lot of people have boats, they have motorcycles, they have the lawnmower, they cut the grass. So it's the same thing. They need to make sure that when they change the oil, they recycle it properly. And again, there's three options. One, it's if they live in a house, it could be collected on the curb. The number one, that's the number one. The number two is there's more than 100 centers throughout Sacramento County. And finally, if that oil is contaminated with water or any other liquid, that oil needs to be taken to a household toxics facility. Okay. Theo cô ta này có nên nhon rồi thì cô chỉ do chế xí này ạ nếu cô do xử lý cho nhiều nhẹ chanh co thì nhiều ông mua một tàu theo giờ ông này xí trả cho chế là cái nhiều chủ tàu mua recycle nên sau là tàu mua bỏ chế cho tên này có theo ông nữa chỉ trong mua bé giờ ông chỉnh chén còn nữa hay còn nên nhon giống chế chia hay tiệt ý do hay tiệt nếu mua bỏ chế nè nếu chủ cái cho một trò có theo ông nữa trong bỏ chế xử lý cho chế ông giờ cho chế yêu thì chế sau anh chỉ apartment nè nếu mua cho mua chia lúc container cho nên thông khi nhớ lỡ tôi thâu này chứ nhưng mà chỉ là trên này từ sau cái asima lỡ mà lấy tôi thâu có thì do có tiền là bên mua cha y bộ lúc trẻ nhá cho họ luôn trong nó ôi giờ giải tỏa này cho là chỉ nên mua recycle đó có thì bé giờ tiền nên mua cho đây chứ là kỳ đó cho lại này tôi cho một cho trẻ ôi giờ xử lý bát của tôi hay tiền cho trẻ ở bát của tôi hay tiền nhớ cho họ Kiefer Roosevelt theo nhớ cho họ Fruitbridge cho trẻ này thì cho trẻ là giải tỏa này cho tròn tại vì cho khỏi tiền nên muốn để chuẩn đó lại. And another question that sometimes I get is like, well, I change my own oil, I know where to take it, but how often do I have to change the oil in the car? Which is a reasonable question, correct? It used to be that people they learned that they need to change the oil every 3,000 miles. That was like the norm. But nowadays, cars can actually go up to 10,000 miles. So there is a program called Check Your Number, where you visit. It's actually a website called Check Your Number, where you could visit in there. You put in information like the model of your car, the year, and other information that they ask you, and they will actually let you know how long
it has to go through before you change the oil, which is going to be a nice way to save money and to get to know your car. And that way, a lot of oil actually will be recycled, because a lot of people change the oil every 3,000 miles because that's what they learned. But that's not necessarily the case. I mean, you could go up to $10,000 if you want to, depending on your car. xử lý cho chế ở nơi cô tàu nông nhở mua cái linh linh cô tàu nông nên tàu rồi thì bé cô lồng cho chế ở bé ở bờ chơi rồi cũng mà li lồng là xin đấy một cha cũng mà li lồng nè mua cái linh thế phình trong là cô tàu bảo ai thì giờ có một cha có trả cha bé phá mai ở chị nhưng mà li bảo cho chế mua cái linh linh của nó cô sao cầu phá là mà li bảo này nhở thì xin hai thì có nên một trâu lưu website là gì lưu website ở nơi giờ check my oil. Check your number. Check your number. Okay, let's see. Yeah, check your number, right? Okay, checkyournumber.com. Any mà liên quan đến tụ cáo chế, thì nên tụ xong nên lúc chế đã chỉ, cho muốn tàu cho họ là mà liệt cái này thì để một ly trà nên mà liên lòng cho chế ít rau, any thì liệt bao thì lòng cho chế ly trà, một trâu ly trà mới recycle một trâu khó thứ. And the effort that we're doing right now to promote used motor oil and filters is obviously participating in interviews like this one, which I thank you for giving me the opportunity to promote this with the Hmong community. But we also participate in different events where we have a booth and we provide information about used motor oil recycling, the different centers that they could go to, give them information about why is it a contaminant, why is it important to recycle it, and other information about other recyclables as well. Thế cô ta là cô cùng cho lử có theo là gì lử thế có theo là festival là thế có theo là mua bể tên nha theo là mua xử lý chế theo lên đó là cô mới lúc trong lên đó ôi giờ kia hay tiệt mình đi chơi này tiệt lòng cho chế là cô mua lúc nông hay cho cái tiệt lúc té này cho lúc nông hay tiệt giờ mình đi chơi của tiệt lòng cho chế có từ của tiệt lòng của thùng té mọi chơi của mà lên lòng té lúc nông một bé tôi té tại là nó là cô té trâu này lúc chơi này là cô tao thế cô chỉ ta do tiệt do khó lòng cho chế là sự lười nhà recycle xử lý tên này khi nhia là chỉ tên này công bằng là cô giờ cái này dạng gạo thế. So with that said, I invite the community, if they see us in one of those events, please stop by the booth and ask us any information. We will be more than glad to answer your questions. And again, say hi. I think it's a really good way for us to communicate and answer any questions they might have. Thế còn nên nhớ cho hai tia giờ tiền nên chỉ là lưu công học có tin là bé mong có chờ bé ở xí là xí chế bé cho đại là họ tua công bé na còn nên mà hai nhớ rong trâu là cô tao thế cô mua nông minh gì luôn nông hai tia vì đi chơi nên tia lòng tao chế lịch sử lý bát của tao hay là hai nhớ rong là xứ nên tia lý mua cái xí tao thế cái xí bảo một chuyện gì thế. So anything would you like to add on to this? Yes, one of the things that I also want to tell people is that this is not just a campaign to promote it with the Hmong community. We're promoting it in English, in Chinese, in Russian, in Spanish, in Punjabi, in Vietnamese. We're trying to reach all of the community because used motor oil is something that everybody uses, not just your community or my community. Everybody uses it. So I want to tell people that this is something that we're doing for the whole community in general. And if they have any questions or they want to find out more about this program, there is a phone number where they can call. If you want to translate, then we'll give the phone number. How about that? Well, chị ta đi là xin được cô hay tuần gì hay tiệt cho khó bây giờ hay chat là có bé hay chat là nó là gì cho khi bé hay nên mong thật kiểu lồng tròn á còn nên bảo hay tiệt cô chia cho bé hay nên mong sư bé hay nên mong cô chia hay nên mong của yêu gì cho trái cho chế nó cô do xử lý sửa nhá là mẹดูชัวหายนิ่งเลยยิ่งมดชาติเติร์ดจะชีจอวิดีโอคอลเดียชัวหายนิ่งเยอะจอลุ่นดูนะยิ่งชีจะจอนะอีอย่างก็เท่าก่อนนี้พอเดี๋ยวเราก็ไม่ตัวสอดต้องเยอะต่อการเนาะเท่า And to summarize, and finally the final thing is that obviously recycling oil is easy, it's very convenient, it's completely free, and there is a phone number where people can call us and get more information. That number will be 1-800-280-6208. And it's a free number as well. People can call in there. And there's also a website which is pretty long, but I will appreciate if they will just put it on the bottom of the screen, and that will give them access to people that are more inclined to visit the website, and they will be directed to the list of different centers. Nếu cứ thọ hay còn nên dọn trống thế có các khi nên đổi ý trong gì hay tiệt như ấy giả ở lòng trôi dùng gì như cho mù
cho mình recycle dùng gì xứ thế tại là xứ nếu cũng đã đau xứ chỉ với nhia tu sọ tông tờ cá nó cũng tu sọ tông và dùng mỗi trong này nhiều khu đã đau xứ nếu chỉ với nhia thì mới khâu website ở nhà họ cá họ nói nếu cho một tông gì dùng một nông cho question nó là chỉ một báo cho lưu tế ở này xả báo nữa nè. So with that, thank you so much for inviting me. Thank you for watching this show. And again, if you have any questions, please let us know. We want to do our best to provide you with the service that you deserve. And in the long run, as a community, we want to make sure that our environment is completely clean, that our water is drinkable, and that we are able to swim in the water, do all of these things. So it takes a whole community to do it. So thank you so much. Nếu thọ ở cho hai tia bây lúc community là chỉ bé hải neng mong số lừa hải neng cô yêu tao chỉ ba chân gái tiêu liều tao cho trong nó tiêu chỉ muốn kỳ được bé tây đều bé nên nú hào chỉ cho đê bé ô lon đê thế chọn chiều bé tao no ai có chơi gì thì chỉ kỳ cá mò thọ ở trong nó tao được số linh số tụ nè. And thank you very much for your day.